Selamat malam teman-teman Stockbit. Selamat datang pada acara Emiten Talk dengan CMRY atau yang kita kenal dengan ticker CMRY. Nah, ini adalah acara kedua dari rangkaian Emiten Talk Consumer Retail Series yang diadakan oleh Stockbit Sekuritas. Nah, sebelumnya kita udah sempat berbincang sama emiten consumer lain, tapi kali ini kita bakal undang CMRY untuk ngasih update serta tanya-tanya tentang performa mereka ke depan. Nah, event hari ini akan dipandu oleh dua orang dari Stockbit ya. Perkenalkan saya Vivi, Head of Investment Research di Stockbit Sekuritas. Dan nanti juga akan ada Bayu, analis kita untuk sektor consumer yang akan bantu di sesi Q&A. Nah, buat ngasih sedikit background soal eventnya. Nah, event ini sebenarnya adalah pelengkap sekaligus pengaplikasian dari analisa untuk saham-saham sektor consumer yang udah Stockbit rilis melalui modul dan unboxing sektor consumer. Buat ngingetin lagi, akhir bulan Mei lalu, Stockbit Academy udah rilis modul soal cara analisa sektor consumer staples 101, di mana teman-teman bisa belajar mengenai teori tentang cara menganalisa sektor consumer, dan juga metrik-metrik yang penting sampai cara valuasi saham-saham consumer. Selain itu juga ada unboxing report consumer yang bahas tentang tren dan kinerja emiten di sektor consumer. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru tahu dan mau belajar, bisa akses modul dan unboxing reportnya di app Stockbit ya, dan ini semua free of charge dan gratis. Nah, balik lagi ke acara Emiten Talk. Jadi hari ini kita ada CMRY, dan dari CMRY telah hadir bersama kita Pak Barat Yoshi, yaitu adalah CFO dan juga Investor Relations dari CMRY. Selamat malam Pak Barat. Selamat malam, Vivi. Ya, jadi CMRY mungkin teman-teman udah familiar dengan produknya ya. Tapi kalau secara saham, CMRY ini termasuk salah satu emiten consumer yang baru masuk bursa karena baru IPO di Desember 2021. Tapi perusahaannya sendiri udah bisa membukukan pertumbuhan yang fantastis, yaitu double digit selama 3 tahun terakhir dari penjualan dan juga dari labanya. Dan mereka ini juga pemain nomor 1 di industri yogurt. Jadi hopefully kita bisa dengar rahasianya dari Pak Barat hari ini ya. Dan karena ini pertama kali CMRY ketemu para retail investor, untuk sesi kali ini mungkin presentasi dari CMRY akan sedikit lebih lama, yaitu sekitar 20 menit. Dan kemudian kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulin dari stream Stockbit. Dan kemudian kita akan buka sesi live Q&A dari YouTube chat. Jadi teman-teman yang lagi nonton di YouTube boleh masukin pertanyaannya dulu di kolom chat, jadi nanti kita bisa filter dulu buat ditanya di sesi live Q&A. Nah, mungkin tanpa nunggu lama lagi, saya pass on aja ke Pak Barat untuk mulai presentasinya. Oke, ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. So saya akan masuk ke presentasi saya. So at least my presentation will. So ini presentasi saya dalam bahasa Inggris, tapi I will bicara dalam bahasa Indonesia. So if my bahasa Indonesia is not very good, I do apologize. I'm still trying to improve, and hopefully over time udah lancar ya, mudah-mudahan. So next slide please. Okay, that's me. So we'll go to the start of the history. So kalau the first of all, we have to understand the mission and the vision of the company. So if you look back, so sebelum I go into my presentation, saya nak jelaskan profil perusahaan kami. So sejak awal mendirikan CMRY, Bapak Babang Sutantio sebagai pendiri CMRY hanya ingin membuat produk makanan dan minuman yang dipercaya bagus untuk dikonsumsi keluarga beliau. So sejak menjadi perusahaan publik pada 6 Disember 2021 kemarin, perseroan sekarang memiliki visi dan misi sebagai berikut. So visi, apa visinya? Menjadi perseroan publik yang memproduksi dan mendistribusi makanan dan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan misinya menghasilkan produk-produk berbasis protein yang berkualitas. Misi ini diturunkan dari gagasan Pak Bambang sebagai pemilik perseroan yang menyatakan bahawa bisnes CMRY adalah protein. And protein adalah bisnes kami. Itu aja. So protein bisa didapat daripada susu atau dairy yang yogurt, UHT, dan also you can get protein dari meat atau consumer foods. So those are the two products that we distribute in Indonesia. Okay, the next slide. Okay, so ini adalah timeline perseroan. So this is quite important because if before you
understand the fundamentals of the company, you harusnya understand the history of the company. So where did it come from? This is quite important untuk semua investor-investor di sini ya. So pada tahun 1993, kami membangun PT Makroprima Panggung Utama di mana kami meluncurkan produk nugget pertama di Indonesia. So ramai yang kurang tahu sih yang CMRY sebenarnya udah bangunkan sebelum pemain-pemain lain di Indonesia, tapi we were the pioneers. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 dengan perusahaan Dari dengan produk pertama kami di Indonesia iaitu yogurt drink di bawah perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy. So pabrik dairy pertama perusahaan adalah di CMRY Mountain View di Puncak. So kerana produk kami yang seharusnya di-chill from production right up to distribution into the consumer hands, kami membangunkan operasi modern channel di tahun 2006. Because modern channel at that time had the fridges kan. So that is the decade of laying the foundation. So pada tahun 2013 sampai 2017 kami berada dalam proses transformasi. What does this mean? Pada tahap ini kami berfokus dalam expanding our distribution, so jalur distribusi, and this was into general trade. Miss CMRY, which is sebenarnya channel eksklusif kami di CMRY, dan juga memulai ekspor ke luar negeri. Dan juga dalam dasarwasa yang sama, kami merekrut karyawan yang baru dari supervisor di pabrik sampai ke direksi di perusahaan untuk memperkuatkan team management. So this all happened in the previous decade. So selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, kami meluncurkan beberapa produk baru seperti Kanzler Single, Sausage Siap Saji, CMRY UHT Milk, peluncuran nugget ayam Kanzler with different flavors. Kami menyebut period ini sebagai high growth period. Atau dalam bahasa Inggeris dikatakan, we reaped all the benefits from our hard work for the past 20 years. So basically, kalau kita nak lihat the sejarah CMRY, it's not an overnight success. Apa yang kami lepas the IPO in 2021 and the success, our growth last year 120% is not an overnight success. We didn't have just one hit wonder. Ini udah preparation dari Pak Bambang since 1993 and then and the preparation of the company and the management di 20 tahun kemarin. So just like laying bricks by bricks, suddenly we hit jackpot. Okay, so and this we hope trend ini akan berulang in the future. Obviously not 120%. I mean, nggak ada perusahaan yang di dunia ini yang accept tech that I'm talking more consumer foods yang can achieve this sort of numbers, but we hope we can still aim for at least high 30% plus. So pada tahun Desember 2021, CMRY rasmi tercatat sebagai emiten di papan utama Bursa Efek dengan kode saham CMRY pada aksi Koperasi Penawaran Umum. So CMRY berhasil meraih dana IPO sebesar rupiah 3,66 trilion. So ini dana baru dimasukin kepada perusahaan and it was all primary shares. So no secondary shares yang dijual daripada the family. So family they still are positive for the company, outlooknya masih positive, then we will still deliver our performance. So that's why the family is still keen to keep majority shares, and the family did not sell a single share during the IPO kan. So IPO merupakan momen bersejarah bagi CMRY, sering transformasi kami dari perusahaan milik keluarga menjadi perusahaan publik yang dikelola secara profesional dengan komitmen kuat terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Okay, next slide please. So ini adalah produk susu premium kami. So terdiri dari produk-produk yogurt dan susu yang dipasarkan dengan merek CMRY. So pada kuartal 1 2022, segmen dairy berkontribusi sekitar 61%. So if you look at the produk yang kita luncurkan di tahun 2006 masih di sini. So this was basically CMRY yogurt drink 250, CMRY yogurt drink 200 ml,
and the CMRY mini yogurt 70 ml. So all this are still there, and these are still masih growth dia masih lumayan, masih bagus. So, and di tahun 2020 kami juga meluncurkan CMRY pouch. So the yogurt drink dalam format squeeze yang pertama di Indonesia actually. Kebanyakan yogurt dikonsum di luar Indonesia in cup format. Tapi di Indonesia, because of the seiring dengan convenience, trend convenience dan konsumsi di luar rumah, dan gaya hidup urbanasi yang makin sibuk di Indonesia, this has shown great potential. So peluncuran CMRY pouch secara efektif telah menciptakan pasar untuk kategori yang that never existed in the past. So and this continued to strengthen CMRY's position di kategori yogurt ini. Next. Okay. Bidang usaha makanan consumer premium memproduksi dan menjual berbagai produk kuliner berbasis protein dari produk-produk sosis, nugget ayam, daging luncheon dan bakso. So ini dipasarkan di bawah merek Kanzler. So although we started in 1993 in consumer foods, and the contribution is only sebesar berapa 39%, we did not give up on this business. Although dairy was launched in 2006, tapi this continues to be seiring dengan our dairy business. So because the focus umbrella-nya masih protein, so contribution of sales was about 39%. So produk daging olahan kami terdiri dari produk siap makan untuk konsumsi di rumah dan produk premium siap saji bagi kelompok konsumer kaum muda yang generasi milenial. So majority of our consumption here, we have there's sausage singles yang was the first in Indonesia actually, dan this one basically was the evidence or bukti dari kemampuan kami di bidang inovasi produk, and that's why it was a big success. Because sausages masih dikonsum di Indonesia tapi kebanyakan is ready to cook. So apa yang sausage yang di hypermart, supermarket harus dibawa ke rumah, dimasak, digoreng dan sebagainya dan dimakan. But this one, the sausage siap masak saji ini terus bisa dimakan terus. So that's an innovation and we are now the market leader here. So diluncurkan dalam format kemasan agar dapat segera dikonsumsi, dan sejak diperkenalkan di tahun 2019, singles telah berhasil meraih respons yang paling positif dari konsumer Indonesia, and because it's nyaman dan segera dikonsumsi, dan the quality is also very good. So we did not produce something that's value. So this is good quality product at the right price. Okay, next. So CMRY menerapkan pendekatan komunikasi pemasaran yang holistik dengan fokus pada aktivitas untuk meningkatkan consumer awareness, meyakinkan mereka untuk membeli produk kami serta mempertahankan hubungan dengan consumer yang loyalitas. So how do we do it? So if you look at Indonesia, sejalan dengan perubahan consumer media dari millennial yang melek digital di tahun 2020, the company di CMRY kami putuskan untuk mengalih strategi komunikasi dari above the line, which historically was traditional, and we went full digital. So this is benar-benar confidence di perusahaan to just have high conviction in this model of media. Dan sebagai bahagian dari transisi dan redefinisi fokus kami, telah membangunkan tim internal khusus dengan tugasnya merancang dan melaksanakan aktivitas pemasaran dan kampanye promosi digital CMRY. So sepanjang tahun 2021, kami telah meningkatkan kehadiran kami di berbagai platform seperti TikTok, Instagram dan YouTube untuk memperkenalkan berbagai produk baru dan inovatif kami. And basically the functional of our product dari CMRY. So it has been a big success, and we will continue to accelerate our marketing budget di platform tiga platform ini. Okay. So if you look at this is so perseroan, CMRY basically we still believe that YouTube, TikTok, Instagram
are the medium for the future. I mean, they are today and they will be for tomorrow. So there is nothing to, we are not challenging that. But according to Euromonitor, this is interesting. Masyarakat Indonesia umumkan mengakses internet di perangkat selular seperti tablet dan smartphone. So terdapat 130 million pengguna yang menggunakan internet rata-rata 8 jam 36 minit, lebih tinggi daripada rata-rata global. And this is just on consumption, right? Di samping itu, masyarakat Indonesia menggunakan sebagian besar waktu daring mereka dengan menggunakan media sosial. So oleh kerana itu, perseroan, we know this is the right focus and adalah pendekatan yang tepat untuk membantu produk perseroan kami untuk menebus label Jawa kategori perusahaan. So we are very confident. So this is the way we would think about this, is we would still spend 100% of our marketing budget dalam social media. Ini adalah the next slide, please. Ini adalah beberapa contoh kegiatan kempen pemasaran digital yang telah kami lakukan, di antaranya saat peluncuran CMRY pouch dengan rasa brown sugar, susu OHT dan concealer singles. So kami melakukan pemasaran di TikTok, Instagram dan YouTube. Next, the distribution. Yeah, next. Okay, so this one on distribution. Perseroan menjual produk perseroan terutama melalui jalur distribusi. So not only that, first of all, kalau kita nak, if you really want to see what makes a company successful, is you have to have a differentiated product. So we have a differentiated product. So innovation of our yogurt squeeze. The next is our innovation of our promotion. How do we capture the market, right? Attract the consumer. Now the third innovation is through channel. So kami di CMRY adalah pelanggan pendangan model modern perseroan, terdiri dari 3 kelompok utama: hypermarket, supermarket and mini market. So we have had this relationship dengan kebanyakan a lot of this modern trade since when CMRY first started in 2006. So 15-16 years of relationship building. Every year we continue to invest. So that's number one. Perseroan mengirim produk secara langsung ke gerai pendagangan moden atau mengirim produk ke pusat distribusi yang ditunjuk yang dimiliki oleh pelanggan perdagangan moden perseroan. So di mana pelanggan akan kemudian yang mendistribusi ke gerai-gerai individual. So that's one. And sekarang the modern trade is the biggest contribution to sales, roughly about 55 to 60%. The next jalur kedua adalah GT. Ini termasuk grocer, supermarket, mini market, local, and CMRY basically memulai mendistribusi tidak langsung ke gerai ini pada tahun 2014 melalui distributor perseroan. So and now we have close to 75,000 at the end of December last year GT outlets dengan sekitar 125 distributor and growing. So this is an important channel for us because ini yang kita baru masuk di tahun 2014, and we as now we have capital dari IPO, kita akan berinvestasi dalam channel ini to continue to grow this channel in the future. Jalur ketiga, and this one is jalur yang paling kita benar-benar proud. We are the proudest channel because this is really the blood, sweat and tears of the perusahaan, because this is something we built from scratch and we build over the years. So saluran Miss CMRY atau MCM adalah jalur distribusi eksklusif perseroan atau CMRY dan inisiatif perseroan untuk mempromosikan tujuan pembangunan kelanjutan sebagai melalui pendayaan wanita di Indonesia. So di bawah jalur ini MCM, CMRY bermitra dengan wanita berpenghasilan rendah menengah yang dikenal sebagai ejen MCM untuk menjual produk CMRY dari pintu ke pintu, termasuk ke kantor, rumah sakit dan komunitas perumahan dengan basis komisi. So ejen MCM beroperasi menggunakan saluran distribusi langsung ke konsumer akhir.
And jalur terakhir adalah food services industry. So CMRY menjual makanan konsumer premium perseroan secara langsung ke restoran cepat saji, quick service restaurant atau dibilang QSR dan pelanggan FSI-nya seperti Horeca, hotel, cafe dan restoran. So itu adalah our channel. And the next slide. So just to spend a bit more time here on Miss CMRY, kerana ini benar-benar unique. This is the biggest differentiation of a company, of our company sebenarnya. So sejak diluncurkan di tahun 2013, MCM telah berkembang menjadi jalur distributor eksklusif langsung ke consumer yang menyumbang sekitar 10% dari penjualan bersih di tahun 2021. So tenaga penjualan wanita ini membangun modal penjualan langsung yang personal guna meraih kepercayaan dan membangun hubungan baik dengan konsumer. Khususnya para konsumer wanita yang bertanggungjawab atas keputusan pembelian rumah tangga. So agen MCM yang baru direkrut menerima pelatihan yang komprehensif untuk menjadi pengusaha mikro dan duta produk kami bagi komunitas lokal mereka. So agen baru yang menerima juga akan menerima seragam MCM dan tas pendingin untuk menyimpan dan membawa produk CMRY. Di akhir tahun 2021, Miss CMRY meliputi sebanyak 4,006 agen penjualan yang beroperasi melalui lebih daripada 130 MCM center di Jawa, Bali dan Sumatera. So we are very proud of this channel, but it took a lot of hard work. Okay. Next, so saya akan bilang tentang ASG. So ASG, this is something that it's becoming very popular, and the thing is, di CMRY, we have already included as part of our company. So it's not like kita baru nak IPO dan kita kerjaan ini. This has been in the culture and in the DNA of the company in terms of good corporate governance. So sebagai perusahaan terbuka sekarang, CMRY juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi penerapan JCG dan berkontribusi sebagai aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan keberlanjutan SDG. So Sustainable Development Goals atau dibilang dalam bahasa Inggeris, demi mencapai pertumbuhan bisnes yang berkelanjutan. So I won't explain everything, but I will take a few things here. So apa aspek lingkungannya? So pada aspek lingkungan, kami berupaya untuk mengurangi limbah plastik, melakukan konservasi air dan penghematan energi dan pengurangan jejak karbon. One example, so limbah plastik, di tahun 2021 kami telah menghasil menurunkan penggunaan pellet virgin plastik dalam sistem operasi dan distribusi kami melalui conversion ke penggunaan pellet dari plastik daur ulang. Hal ini menghasil mengurangi penggunaan plastik hingga sebesar 20% atau equivalent to about 4,8 tonnage penggunaan limbah plastik. So that's one good example. The next one dalam aspek social, kita perusahaan CMRY mendukung program vaksinasi COVID-19 pemerintah di tahun kemarin, di mana kami menjalin kerjasama dengan puskesmas desa setempat untuk menyelenggarkan program vaksinasi masal di local pabrik produk pengeluaran susu kami di Sentul. Untuk ditujukan memberikan vaksinasi kepada para karyawan, keluarga karyawan serta masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. This is also interesting. Kami juga memiliki program Miss CMRY kemitraan dengan peternak dan 1,000 serikandi peternak Indonesia yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. So this is quite important because farming di Indonesia benar-benar is challenging. It's challenging dari segi if it's not developed, it's not trained, or we are not committed to procure fresh milk di Indonesia. Kebanyakan peternak di Indonesia will slaughter their cows and grow CPO. So as pengeluaran susu di Indonesia, we are committed to support our cooperatives, our farmers. So they will continue to increase, to support their yields and better farming practices. Dari aspek ketenagakerjaan, CMRY yakin bahawa sumber daya manusia merupakan sumber kekuatan kami. So
basically kami menyedari bahawa setiap individu dan dalam pembuatan pembedaan serta kekuatan kolektif dari tim untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. So kami menyedari bahawa penghasilan jangka panjang kami tergantung pada kemampuan kami dalam menciptakan lingkungan kerja berdasarkan rasa percaya dan mendorong inovasi, menghargai kinerja dan mewujudkan nilai-nilai perseroan. So this is quite important. Okay, can I just go to the people? Ini adalah susunan direksi perseroan CMRY. So this is Farrell as the CEO, Axel as the CEO of Consumer Foods, myself, Matua who looks at internal finance, Pak Ajoso that looks at sales and marketing. Dan kita ada board of commissioner, Pak Bambang Sutantio, that although he's the chairman, he takes on non-executive powers. So all the executive decisions are still taken dari board of directors. Tapi board of commissioners, Pak Bambang as chairman, Wenzel, and we have an independent director, Pak Alex, yang also sits on the board of Unilever dan Hermina. So a good hand to be as an independent director on the company. Next. Okay, now kita akan, this is interesting. So, I spoke to you about the history, our differentiation dari segi product, promotion, channel, and also price, because basically we target kami dalam semua produk is basically the premium affordable. So, how do we deliver in terms of performance? So, Perseroan berhasil meraih pertumbuhan penjualan bersih dengan kenaikan sebesar 120%. Menjadi rupiah 4,1 trilion. So dibandingkan dengan tahun sebelumnya. So laba bersih pertumbuhan ini signifikan actually didorong oleh peningkatan kontribusi penjualan dari dua segmen, dairy dan consumer food. So it's not like dairy outgrew consumer foods was weak. When you have the right strategy and you have the right people and you have built over time, the channels will deliver, right? So ini adalah one example where both channels in two different categories, one is dairy, one is consumer foods, still manage to achieve the same sort of performance. And per 31 Mac 2022, Perseroan berhasil meraih pertumbuhan penjualan bersih, also very strong, 1,47 trilion in the first quarter this year. So also the same contributions from dairy and consumer foods, pretty healthy. Next. So this just to show profitability of the company. So Perseroan berhasil meraih pertumbuhan laba usaha menjadi rupiah 328 miliar, sedangkan laba bersih untuk kuartal 1 mencapai 270 miliar dengan peningkatan close to 90% or 1.9 times the previous year. Tapi kalau kita lihat, this has been in what we achieved in 2021 is close to 7 times what we did in 2019. So this has been a significant growth. Why this is the case? So sebenarnya, although revenue has grown and operating profits have grown, but how come the net profits have been more significant? Actually, there are two things. Why? Because when you have revenue growing at 100%, your expenses don't grow at 100%. That's number one. So you get marketing expenses only growing in absolute terms, but dari segi percentage tak sekian naik. Then number two, which is also a lot of companies benar-benar doesn't or maybe unappreciated from a manufacturing point of view, because we are not a tech company. Kan? Tech company, your expenses grow as you grow revenue. Di perusahaan manufacturing or a pabrik like us, we have operating leverage. Apa itu operating leverage? Operating leverage sebenarnya investasi yang kami sudah disediakan tahun-tahun yang dulu, like pabrik, utilities, everything we have already fixed costs. When you grow your revenue, you get this lift up in, and you get utilization, you get this lift up in margins from operating leverage. So that benefit straight goes down to the bottom line. That's why kami bisa dapatkan profitability yang segini 7 kali. It's not like we didn't pay taxes. Itu bukan ya. We pay our taxes every year. It's just the operating leverage has been more significant than despite the revenue growth over the last 3 years. Okay.
Next. This is interesting. So sebelum kami masuk ke ke IPO, we were already net cash dan we were preparing ourselves. Kerana apa? Because when you grow at 120%, you also need to start investing. Dan sekarang we want to invest still conservatively, but we want to make sure kita masih ada capital di balance sheet. So lepas kami IPO, the net cash at the end of first quarter basically is close to 3 trillion. So this is after IPO. So semua dana IPO dimasukin ke dalam perusahaan, and we also had some capex that we incurred in the first quarter. So kalau kita lihat kan di tahun kemarin 2021 we generated close to 726 billion worth of operating cash flows. And we only spend close to lebih kurang 300 bio atau miliar in capex. This year kita akan berinvestasi close to 1 trillion. So close to 3.5 times or 4 times what we did last year. And the reason we are doing this is not like suddenly we are in this high capex moment. It's not. It's just that sekarang kita nggak ada capacity. So semua because when you have very high growth, 120% di tahun kemarin and very strong growth in the first quarter, you need to think about capacity building. So capacity yang kami akan masukkan di tahun ini will give us sufficient buffer for the next 3 to 4 years. We wouldn't have any issues in terms of capacity. So that's why di tahun ini we will double our capacity in yogurt, susu, and also in consumer foods. So going forward, we should not be having any issue in capacity, and we can just focus on sales. That's the most important. Next. Okay, this is also important. So aside daripada menjadikan high growth, you have a solid balance sheet. You also want to give out dividends. So kebanyakan perusahaan-perusahaan lain kalau dari segi fundamentalsnya, if they give out very high dividends, it's also indication maybe the growth is slowing down. Yeah, I mean, example kan, if the cash flow is so strong, once a company pays dividend, dimasukkan, I mean, kebanyakan is perusahaan is they don't see any other opportunity to invest in the company. They want to pay a dividend. It's also a future indication that growth is slowing down. But it's the reverse for us. We still feel the addressable market di Indonesia masih besar, and we still have the operating cash kami masih strong, masih kukuh, and we can use that. We can use the operating cash flow to invest, but we don't need to hold so much cash. So dengan itu kami membayar dividen sekitar 500 bio or 1.5 triliun as to shareholders. So walaupun kami ada minimum dividend payout 30%, we paid more than that of 63%. But we need to always assess. The minimum 30% is always there of each year. Tapi every year we always reassess the economy. How is our growth? Dan semacam should we invest, etc. Before we pay out a dividend. So and we hope this trend will still continue. That is all of my presentation. I hope, I still made it in good time. Terima kasih ya. Yeah. Oke, thank you Pak Barat. Itu presentasinya lumayan detail ya. Tapi mungkin kita ada beberapa question nih dari Stockbit, dan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya ada pertanyaan udah boleh ditulis ya di YouTube chatnya, jadi nanti bisa kita pilih buat ditanyain ke Pak Barat. Nah, mungkin yang pertama soal target pertumbuhan. Tadi kan Pak Barat sempat ngomong masih ya sekitar 30% masih bisa lah. Jadi mungkin boleh di-share lagi target pertumbuhan CMRY untuk kedepannya kira-kira seperti apa, dan strateginya tuh gimana sih Pak? Apakah dari channel atau misalnya dari produk baru atau gimana gitu? Ya, okay. So kalau saya lihat ya, I mean saat ini situasi ekonomi global still masih mengalami masa yang penuh tantangan kan dari segi. So just as we thought that COVID was over, then sekarang ada perang Rusia dengan Ukraine dan isu
supply issue dari segi raw material. So even for our company, we are still buffering stock. So we have not gone back to pre-COVID levels kan. So dengan itu, walaupun dengan situasi global ini, we will still be committed untuk menumbuh atau bertumbuh bisnes kami. So strategies kami, we are still looking at about 25% growth year on year. Sustainable growth ya. Ini dibilang sustainable growth 3 to 5 years. Even for this year, we will grow at least top line. Saya udah revisi guidance saya top line. So sebelum first quarter results, my top line growth was 5 trillion. Tapi sekarang udah kelihatan my first quarter saya udah jana 1.47 or 1,5 trillion kan. So kalau kali 4 udah 6 trillion. Okay, so I cannot keep my previous guidance 5 trillion. I will look quite silly. So sekarang revisi itu dah dinaikkan ke 5,6 trillion. Masih konservatif, but it's okay because dunia ini masih dalam kondisi yang belum normal lagi. So I just want to be conservative. Going forward, I still feel very confident. 25% top line is achievable. Then where would this come from? So this is interesting kan, because I don't want to shoot numbers out. So break it down ya. 10 to 15% daripada segmen kami from the existing products. So 10-15% growth each year from existing products dalam yogurt, susu OHT dan consumer foods. That will continue. The next one is 10-15% dari distribusi kami. So kami akan we will increase promotion and activities dengan modern trade. So modern trade will still be our big focus. We want to increase the frequency of consumption. That's number one. Di number kedua, we will still invest di GT dengan menaikkan increase the number of distributors we have. So currently about 125 distributors. We aim to increase that even more this year and in the next 2 to 3 years. And then thirdly, Miss CMRY. So Miss CMRY, we aim to recruit more Miss CMRY onto the platform. So sekarang kita ada 4,000. Hopefully in the next 3 years, we'll have close to 8,000, 7 atau 8,000. So that also will give us a good growth. So that will be the 10-15% dalam jalur distribusi, 10-15% dalam jalur product. So as the product increase in terms of consumption. So then the remaining 5 to 10% will come from new product innovation. So tiap-tiap tahun kami akan ada inovasi baru dari segi flavor or the whole new packaging in the same category, and that will drive 5 to 10% each year. Oke, jadi tadi target yang minimum 25% bukan target dari langit ya, tapi udah didetailin gitu, strategi buat bisa mencapainya. Dan by the way tadi saya ngitung-ngitung simple, kalau misalnya 6 triliun, 2021 kan 4 triliun ya, berarti itu growth-nya is a lot more dari 25% sih. Oke. Oke, jadi itu tadi soal growth top line ya. Jadi mungkin kita satu question lagi dari Stockbit, mungkin lebih ke soal cost kali ya. Karena kan dengan keadaan makro seperti sekarang, mungkin tadi Pak Barat juga sempat mention kan, lagi coba stok. Nah, selain nyoba nambah stok, kira-kira dengan keadaan makroekonomi sekarang, outlook in terms of margin karena bahan baku dan perubahan di nilai tukar rupiah itu kira-kira seperti apa, Pak? Yeah. Okay. So this is a new environment sekarang. I mean, we have not seen this harga bahan baku yang naik segini cepat ya. I mean, we have seen it goes up, but not in a very fast way as we've seen in the last few months. So kalau kita kelihatan di tahun 2021, okay, let's take powdered milk as an example. Powdered milk naik at least 30 to 35% year on year. So pre-COVID, so susu bubuk import, I mean basically this is global dairy prices, udah naik segitu, I mean over in 2021 kan. Tapi margin CMRY masih naik 48%.
from 41% the previous year. So what happened here? How come prices went up? The first thing here is we innovated categories. So kita ada produk baru. So the product baru basically had more margin, so they are a bit more accretive, and that aided us. And number two is because we grew 120%. So when we grew 120%, we had operating leverage dari gross margin pun. Bukan dari operating margin, tapi gross margin juga. So that's why it elevated. Okay, so that was 2021. So we thought harga bahan baku di 2021 udah tinggi and will slowly come down kan. Akan turun di tahun 2022. So we were a bit more excited. Tapi apa yang terjadi sebaliknya. Bahan baku terus naik. So basically, powdered milk is already up 50 to 60% higher than what it was pre-COVID. This is not sustainable. Yeah. So that's why untuk tahun ini, we are not raising prices because prices only will go up if we think ini benar-benar sustainable. That means basically, what does it mean by sustainable? There is an issue about supply. Okay? Kalau benar-benar ada issue on supply, then we will have to be taking a long term to raise prices. But what we realize is when you have prices udah naik 60%, tapi demandnya seluruh dunia tak naik 60%. You get what I mean? So when prices go up by 50-60%, demand didn't go up by 50-60%. So we think prices will come down, maybe by end of this year or maybe in 2023. So dengan itu, dan saya tahu semua teman-teman di sini juga adalah consumer CMRY, yogurt, susu, mungkin Kanzler. So for yogurt, we are not raising prices. Kita tidak akan naikkan harga. We will take the margin hit. Never mind, you can still continue eating. And Kanzler singles, we will also remain, we will not take price increases. And we have not taken price increases even from 2020. So, and the only element kita akan naik is OHT. Why OHT? Is because it's the lowest margin dari produk category segmen kami, dan kami sekarang di OHT ada kapasitas. So we are okay to take the price increase. Tapi walaupun price increase is still very pedestrian, 3-5%, not very significant. And that's it. Oke, thank you. Jadi kalau saya summarize jawabannya Pak Barat soal impact-nya ke margin, satu, CMRY walaupun dengan kenaikan bahan baku, tapi marginnya tetap bisa naik signifikan kan. Itu karena satu, mereka punya inovasi ya, inovasi di produk-produk baru ya marginnya lebih baik, jadi itu membantu. Dan yang kedua juga pertumbuhannya itu sangat kencang ya, jadi 320% penjualan dengan pertumbuhan di penjualan itu dapat economies of scale di produksi. Dan kemudian dan yang ketiga kalau dari CMRY sendiri mereka juga margin kenaikan itu bukan karena mereka naikin harga, tapi karena mereka nggak naikin harga karena mereka pikir kenaikan bahan baku yang udah terjadi selama beberapa bulan ya itu tidak sustainable karena itu ada karena isu di supply. Jadi untuk teman-teman yang langganan CMRY mungkin bisa lebih sedikit lega di situ. Nah, oke. Pertanyaan dari audiens sudah lumayan banyak, jadi mungkin beberapa pertanyaan Stockbit saya simpan dulu kali ya. Kita ngambil pertanyaan dari audiens dulu, Pak. Baik. Nah, mungkin pertama kita tanyain lebih ke soal in terms of produksi kali ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan soal kapasitas produksi dan juga utilisasi. Jadi dari Pak Axel, kapasitas produksi dan tingkat utilisasinya seperti apa sekarang. Dan dari Anto juga minta di-share current capacity and utilization rate buat dairy dan makanan. Ya. Yeah. So, okay. So untuk capacity, terima kasih ya Pak Alex, Axel. Untuk kapasitas produk untuk dairy, so untuk yogurt kita udah double. So we still have spare capacity. Di UAHT we have no capacity. So kita udah numberin line dan sekarang udah double capacity, tapi sekarang demandnya masih kencang ya. So it's good. We will still continue and actually going forward we still want to focus. I think demand untuk OHT di Indonesia masih tinggi, so we will still invest a lot of our time and effort dalam OHT.
Dalam consumer foods, kita masih merancang untuk double capacity di kuartal ketiga ini. So mungkin kita akan commission di bulan November nanti. So that's dari segi capacity utilization rate, we don't share, tapi sebenarnya at the end of 2021 we had no capacity, so you can say utilization sudah 100%. But going forward, selepas tahun ini, tahun 2022, so we go into 2023, there shouldn't be an issue on capacity. Utilization masih pasti akan ada untuk penjualan produk-produk. Oke. Jadi utilisasi demand so far lebih tinggi daripada supply dan utilisasi. Jadi actually it's a very good problem to have ya. Yes. Oke. Ini pertanyaannya masih related ke soal capacity expansion ya. Jadi dari Pak Gilbert. Jadi ini relate juga ke soal dana IPO yang tadi masih agak tersisa kan. Masih ada 3 triliun terakhir end last year. Nah, apakah itu karena memang secara timing aja? Karena production target in 2022 the capex plan has not been realized yet. A very good question, Pak Gilbert. Very good. You see, the thing is, CMRY masa kita IPO benar-benar beda daripada perusahaan-perusahaan lain yang IPO. So, kebanyakan perusahaan lain yang IPO, usually there is primary shares, secondary shares. So, only primary small amount goes back to the company. Yang kedua, kebanyakan perusahaan that goes for an IPO adalah ada hutang-hutang yang banyak. So, immediately, you don't see a lot of, the capital raise always goes down to pay previous debt. Tapi untuk CMRY, we did not have, number one, it was all primary, so semua masuk ke perusahaan. Number two, kita nggak ada hutang. So hutang bank pun nggak ada sebelum IPO. So we have no debtors to pay. So it was all cash. Number three, we have a big capex plan untuk tahun ini, 1 triliun. Tapi we aim to use the 3 triliun dalam fasa, so dalam 3 tahun. So in first year, second year, and third year. So, but dari segi capex planning, this year will be the highest, and then the next year will taper down, and then we will pick up slightly again in 2024. Oke, jadi jawabannya 3 triliun karena 3 triliunnya memang nggak mau dihabisin dalam 1 tahun ya. Jadi ekspansinya itu lebih in phases, jadi kayak 1 triliun tahun ini dan sisanya mungkin untuk sekitar 2 tahun ke depan. Oke, ini juga ada pertanyaan yang lumayan menarik nih dari Pak Arko ya. Jadi pertanyaan dari Pak Arko ini dia nanya soal CMRY ini kan terkenal dengan produk premiumnya. Nah, apakah CMRY ada rencana untuk pengembangan produk ke yang lebih non premium? Karena mungkin menurut dia Pak market di konsumsi non premium masih lebih banyak daripada segmen premium. Yeah, benar-benar very good question Pak Arko. But this one ini adalah fokus di CMRY. So ini benar-benar fokus. We can do a lot of things. Benar-benar we can go to non-premium value and go into GT, expand like crazy. Tapi sebenarnya kita harusnya fokus. What do we want? What do we want to play in? Which categories? So kita udah fokus. Kita ada dairy, consumer food. Dalam ini, we fokus dalam yogurt and wahate. And then consumer foods, we have chicken sausages dan singles. Dan sekarang kita ada meatballs. So bakso. So within this, the addressable market is still very large. So this is where pemikiran team management, direksi semua berarah ke sini. We can do so many things, but it's just hanya fokus because the other thing that's also important, investor harus tahu, my hours are the same as yours, hanya 24 jam dalam satu hari. So, I have to make it the most effective as I can. Ini sebenarnya macam Pareto effect sih. 20% of my time and execution is to deliver 80% success. Ya, dan untuk
Pak Arko mungkin ingat pertanyaan yang sebelumnya, dengan menargetkan segmen premium aja utilisasinya sudah tinggi banget ya, dan kayaknya demand udah lebih di atas daripada supply. Jadi mungkin dengan target yang sekarang premium aja itu udah cukup bisa ngasih significant growth potential ya buat Cimori gitu. Oke, pertanyaannya masih soal produk nih. Jadi ada pertanyaan dari Pak Freddy Gunawan. Jadi with the magnificent growth dan dominating domestic market share, Cimori kira-kira bakal go global nggak, Pak? I love this message. It's so ambitious, benar-benar ambitious, and we have big aspiration kan. We shouldn't just be in Indonesia. So I think because kalau kita udah jual produk yang baru berkualitas, yang tinggi and the right pricing, why just keep it to Indonesians? So we already udah export ke Filipina dan kalau ramai investor yang sekarang ke Singapura, you also see our products, yogurt di Shangxiong supermarket and TUC. So yeah, slowly. I mean, and why we are doing this because so walaupun addressable market di Indonesia masih tinggi, but we also need to have our showcase product kan. I mean outside of Indonesia. So kita menggunakan time ini untuk belajar, to understand the market because you see masa you nak kerja ke exports atau you nak keluar Indonesia, it might not be the right time. But here we are more investing at the moment. I mean, exports is very small, begitu kecil. But we are now understanding the market, understanding who are the players, what are the consumer demands like, are the taste the same, and we're just collecting information. Itu aja. Yep. Jadi udah mulai ekspor tapi di skill ya, karena fokusnya untuk mempelajari taste konsumen dan cara mengekspor dulu gitu ya. Oke, jadi mungkin the next question lebih ke soal competitive landscape ya. Jadi ini juga pertanyaan yang bagus sih dari Pak Raymond. Jadi Pak, gimana sih cara Cimori menghadapi competition gitu? Karena menurut Pak Raymond, dia ngelihat banyak kompetitor masuk ke segmen UHT. Dan mereka takutnya kompetitor ini bakal expand ke segmen seperti yogurt juga. Jadi mungkin boleh di-share strategi menghadapi kompetitor atau apa yang benar-benar membedakan Cimori dengan kompetitornya. Yeah. So very good question terima kasih ya Pak Raymond. So sebenarnya the market is open. Anybody can come in and enter and it's not like yogurt we were the only pioneers and there's no other competition. Competition udah ada and they also left also. Some of them have left. So kalau kita lihat international competition, Danone udah masuk ke Indonesia dengan Bliss yogurt drink, tapi within 3-4 years they exited completely. And then kita ada Dutch Mill dari Thailand masuk ke Indonesia tahun 2013, 14, 15 dan mereka keluar, exit. And then sekarang Mengniu dari negara China, I mean pasar mereka begitu besar, mereka datang ke Indonesia dan sekarang kalau kita ke Indomaret, Alfamart tidak kelihatan sih SKU-nya. So why? What's the biggest issue of these companies? I mean, what is it that we do that how come these companies can't replicate? Sebenarnya isunya is in yogurt, it's a very short shelf life. Itu sebenarnya because the shelf life begitu singkat, if you don't manage your inventories atau your supply chain atau dalam distribusi, they will come back in terms of high return rates. So itu yang and then the issue is spoilages kan. So kualitas, because sebenarnya dalam each of our yogurt drink ada bakteria. Ini bakteria yang masih live, masih hidup. So if you don't keep it well bukan dalam chiller dan sebagainya macam, the product akan cepat rosak. So that's why your return rate is also aside from short shelf life, the product akan cepat rosak and it will come back to the company. So that's number 2. Number 3 is infrastrukturnya harus disediakan dari pabrik sampai ke consumer dalam chill. So itu investasinya sekian besar dan operasinya pun sekian besar. So those 3 are the biggest challenges in identifying and although dari segi potensi Indonesia begitu besar, but execution
it's obviously very difficult. So that is why we continue to execute well, and that's important. Oke, jadi pertama ada beberapa juga kompetitor sebenarnya nggak cuma masuk, tapi ada juga yang malah udah cabut gitu ya, karena tidak tahan di market sini. Dan yang kedua, isunya kalau misalnya produk-produk Cimory itu short shelf life ya kalau yogurt. Jadi kompetitor tuh harus bisa manage dan eksekusi dengan benar di inventory. Dan nggak cuma inventory-nya juga, tapi juga di supply chain-nya. Karena ketika lagi di transport juga nggak boleh panas-panas ya, tetap chilled juga gitu. Jadi di execution capability kali ya yang bisa ngebedain Cimory dengan kompetitor yang lain gitu. Mungkin karena pertanyaannya dari tadi soal produk juga saya masih sekitar produk juga nih Pak. Ini mungkin lebih ke pertanyaan dan juga setengah suggestion kali ya buat produk. Jadi dari Pak Alex dia bilang kan tadi Cimory itu bisnisnya protein dan asupan protein di Indonesia kan masih rendah. Jadi ada nggak rencana untuk produce susu dengan kadar protein yang lebih tinggi, gitu. Misalnya di atas 10 gram per pack. Karena rata-rata produk sejenis selalu di range 5 sampai 6 gram per pack. Wah ini Pak Alex kayaknya sangat nutritionally conscious ya. Actually, Pak Alex udah cobain produk Cimory because our protein content is higher. So if you the idea is basically you're right. Protein. I mean, the thing is there's twofold kan. When you get from dari fresh milk, there's already protein dalam susu sih, dalam fat. And so you take it as it is. Tapi apa yang kebanyakan berlaku not in Indonesia tapi di luar Indonesia is from the fresh milk diambil keluar fatnya, and fat pun dalamnya dimasukin kepada butter. So then they have to re-inject fats and protein. So sometimes it's easier said than done. We can do it, but then we don't want to disturb the structure of the product. So we will retain as much protein in the product, but that's it. If you want to nambahin, that's mainly whey protein kan, yang untuk bodybuilders, which is a very different segment of consumer. The idea is for Indonesia, we want to have the more than minimum amount of protein because that's from the product, and hopefully every Indonesian bisa mencapai that standard. Oke, thank you Pak Barat. Semoga ini menjawab pertanyaannya Pak Alex. Nah, mungkin the next questions bakal lebih ke soal supply chain kali ya. Jadi particularly ini ada 2 pertanyaan dari Pak Arko soal apakah Cimory akan mengembangkan peternakan di Indonesia biar support growth-nya Cimory. Dan ini juga pertanyaannya mirip-mirip dengan Pak Sigit. Jadi Pak Sigit nanya apakah Cimory akan memiliki peternakan susu sendiri dan berapa hektar gitu. Dan mungkin ini soal PMK juga ada beberapa pertanyaan tapi nanti belakangan kali ya. Jadi lebih ke soal rencana soal peternakan dulu kali. Ya, terima kasih sekalian for a very good question. So basically the idea of Cimory is we never wanted to go upstream because we always wanted to focus on consumer. So the consumer is our biggest demand pool, and we want to innovate. We want to continue be ahead of the trends. So I give you an example. Kita ada produk baru OHT lactose free. So lactose free di Indonesia tidak pernah ada sebelum kami meluncurkan produk ini. And lactose free, I mean, it's an innovative product because what we have understand di Indonesia ada segelintir masyarakat di Indonesia lactose intolerant, tapi ramai yang tidak tahu. So that is why we don't have an upstream. We want to continue spending our time developing and innovating produk-produk baru untuk to raise the consumption of protein. So will there be plans to go upstream? At the moment, no, we have no plans. Kita nggak ada rencana untuk membuat peternakan. Tapi kita akan pasti berinvestasi our time and effort dengan kooperatif di Indonesia. Why? Because the cooperatives where kita beli susu fresh milk tiap-tiap hari, those
we always pay a slight premium. We pay a slight premium because yang premium itu kita menggunakan untuk farmer itu meningkatkan farming practices mereka dengan menggunakan feed yang bagus, technical skills yang bagus untuk meningkatkan yield. So that's why we pay a slight premium for the local cooperatives. Itu is one way we continue to support the upstream industry di Indonesia. Oke. Jadi again, just to recap, untuk sementara belum ada ya plan-nya untuk go upstream. Jadi kalau saya lihat sih kayaknya CMRY is a very focused company. Jadi mereka pikir mereka tuh edge-nya di bagian konsumer ya, yaitu soal consumer demand. Jadi kayaknya mereka pikir edge-nya di situ, jadi fokus di bagian consumer. Tapi untuk upstream mereka juga udah kerjasama dengan kooperatif untuk bisa mengembangkan industri peternakan gitu. Jadi mereka beli susunya tuh agak sedikit premium sebenarnya dibanding dengan market price di upstream. Nah, jadi itu soal upstream, dan mungkin ini karena pertanyaannya ada sedikit soal wabah PMK, dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Anto soal situasi PMK yang mungkin ada di beberapa media ya. Mungkin boleh diklarifikasi nggak Pak, apakah itu ada impact at all to CMRY? Yeah, so far there's not been a significant impact kerana our volumes is still quite small. So kami hanya mendapatkan less than 10% of total supply di Indonesia. So all measures kita akan selalu will take is every fresh milk yang masuk ke pabrik, we will always review on the quality. We will always analyze the quality before the fresh milk dimasukin ke dalam pabrik kami. Number two, kalau PMK ini berterusan, actually sebenarnya all our products bisa menggunakan powdered milk. So we have no issues. We have no issues dalam UHT dan juga yogurt. So, but we hope this PMK will be under control and supply will still be manageable. Tapi in terms of dari segi our demand, it's only less than 10%. Oke, memang waktunya udah habis, Pak Jo. Masih ada beberapa pertanyaan dari audiens. Is it okay kalau misalnya saya tanyain lanjut? Ya, bisa. Oke. Jadi masih relate ke soal, ya kayaknya banyak kan pertanyaan nih soal produksi dan penjualan ya. Mungkin karena perusahaan consumer, penjualan dan produk itu yang paling utama. Jadi pertanyaan dari Pak Freddy, kembali lagi soal ke strategi ke new segment ya. CMRY ada plan nggak sih untuk expand segmen lagi gitu, ke cheese dan butter? Karena yang masuk di segmen itu di Indonesia itu masih dikit, jadi mungkin competition-nya lebih gampang. No, I think this is a very good draw kan, because basically dalam cheese dan butter underlying-nya apa? It's dairy kan, susu. So and we obviously have a very strong brand. CMRY ini benar-benar fokus tentang kualitas kan, quality yang tinggi. But sekarang is just about management focus, because kalau kita masuk dalam cheese dan butter, kita harusnya ada pabrik yang baru, line yang baru. So maybe not in the next 3 to 5 years, because pendalaman segmen kami masih berterusan, the potensi masih tinggi. Especially in UHT milk, and so as we continue to build and focus here, then we can always go into adjacent categories. But yes, it's a good point, and that's potential untuk CMRY ke masa ke depan. Jadi kembali lagi ke jawaban pertanyaan yang sebelumnya ya, dengan yang produk sekarang, segmen yang sekarang utilisasi sudah tinggi sekali gitu. Jadi kembali lagi it's a question of manajemen mau fokus di mana gitu kan, ekspansinya mau di mana, dan waktunya manajemen tuh mau difokusin ke strategi yang apa gitu. Jadi walaupun mungkin bisa ke adjacent category, tapi untuk so far masih belum ya ke kategori-kategori yang baru ini. Jadi ini ada pertanyaan yang sedikit lebih financial kali ya dari Pak Gilbert, cuma masih ke soal penjualan. Gitu.
Jadi ini nggak tahu bisa di-share apa enggak, Pak Barat. Jadi di financial statement kan di segmen dairy itu susu dan yogurtnya disatuin. Mungkin kalau boleh tahu berapa kontribusi segmen UHT dan kalau yogurt itu seperti apa gitu di segmen dairy-nya. Yep. And so ini sebenarnya dari pihak accountant kami. So in terms of disclosure, they do not divide because yogurt dan OHT is the same segment, dairy. So only consumer foods beda. So that's why it has to have a separate segment. Tapi dari segi growth, both yogurt and OHT is still healthy. I think this year OHT will outgrow yogurt because kita masih ada, demand yang begitu kencang ya. For UHT, I think we have seen because kalau we have innovated the category and demand is still very good, so UHT will outgrow yogurt. Tapi secara keseluruhannya, UHT is about 20 to 24% of total sales on average ya. Oke. Jadi kalau dairy kan sekitar 60-an%. Berarti overall yogurt kontribusinya masih lebih besar daripada UHT. Cuma kalau in terms of growth, karena kayak tadi di segmen dan ada inovasi di segmen UHT-nya untuk CMRY, growth-nya UHT masih bisa lebih tinggi daripada yogurt di tahun ini. Gitu. Oke, jadi itu kayaknya pertanyaan. Oke, masih ada beberapa. Mungkin pertanyaannya yang sisanya yang lain masih lebih agak ringan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Tony. Apakah restoran dan taman bermain CMRY termasuk dalam CMRY? Dan berapa kontribusinya? Ini kalau saya nggak salah ingat sih, ini tidak termasuk di dalam CMRY kan ya Pak Barat? Ya, tidak termasuk. So basically because itu industri lain sih. So dalam CMRY, which is Emiten listed, is pabrik. So we focus on manufacturing and channel and distribution. Tapi di hospitality, that is focus on leisure farms dan restoran. Benar-benar beda. And so that's why it's separated. Dari segi kontribusi, the biggest dari segi family ya, if I look at family wealth, the biggest wealth in the family is still masih di perusahaan CMRY ini. Yap, oke. Jadi itu jawabannya adalah itu tidak termasuk dalam CMRY karena dirasa itu segmen yang sangat berbeda daripada consumer itu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga soal marketing strategi nih. Jadi pertanyaan dari Pak Taufik, jadi kan tadi CMRY ada ngomongin, CMRY udah lebih ke digital lah. Ada promosi digital marketing dan juga YouTuber dan artis. Itu so far return-nya, ROI-nya itu seperti apa sih Pak Barat? Apakah kontribusi signifikan terhadap uplift di sales-nya? So actually this is interesting because as a CFO, I also don't know the ROI. I benar-benar don't know. I budget the investment, tapi it is difficult to say. Kita ada lihat KOLs-nya dan sebagainya macam, but what I look at is the return on revenue. That's important. So if let's say I spend, for example, 0.5 of let's say 50 cents, I expect $1 of revenue growth, and which happened last year. So I use that sort of metrics in assessing, but I cannot do the ROI and return on investment. Oke, ya tadi ya mungkin bisa nggak ada susah untuk atribusi ini ke ROI-nya itu berapa persen, tapi ya mungkin bisa dilihat aja top line growth-nya CMRY itu seperti apa gitu, Pak Taufik. Oke, dan ini kayaknya ada follow up question dari Pak Axel. Jadi mungkin tadi karena kita ngomongin UHT yang growth-nya kencang, apakah kedepannya UHT akan menjadi lebih revenue background, mengingat total addressable market ya di UHT ini lebih besar daripada yogurt dan market share CMRY di situ sekarang kan masih kecil. This is a very interesting question, Pak Axel. So you see, the thing is, all three categories are still growing very well. It's just it's like which growth is faster than the other, kan? It's not like
kalau this will happen, OHT will be the revenue background. Kalau if your OHT is doing 35%, yogurt is doing like 5%, and then consumer foods is only doing 10%. So then, yeah, but when you have all categories, three categories growing at, more than 25 to 30%, just different levers, difficult, no one is going to be the backbone. Tapi what I aspire kan dalam perusahaan ini is 1/3 yogurt. So 1/3 daripada revenue yogurt, 1/3 OHT, dan 1/3 is consumer foods. That's the aspiration of the company. Oke, jadi ideally sepertiga ya jawabannya Pak Axel. Oke, mungkin ini pertanyaannya udah sempat di-touch juga soal pricing. Jadi ini ada pertanyaan dari Talia, apakah ada rencana kenaikan harga di second semester? Jadi tadi kalau nangkep dari Pak Barat, sepertinya tidak ya, karena ekspektasinya kenaikan harga bahan baku tidak sustainable. Apa benar itu Pak? Yeah. So for consumer foods dan yogurt kita takkan naikkan harga. Only for OHT kita akan naik harga di nanti bulan Juli nanti. Oke. Ini juga sebenarnya pertanyaannya related sama yang ini, tapi mungkin agak sedikit lebih in-depth ya. Jadi dari Pak Rondi, jadi Farm Fresh di Malaysia katanya ada baru IPO juga dan plans to expand ke Indonesia. Jadi kembali lagi masih ke soal kompetisi is coming. How do you balance increasing price to make more profit versus maintaining price to increase market share? Okay. So sebenarnya kalau Farm Fresh sudah IPO, they have plans to come to Indonesia. It's okay, we welcome, because sebenarnya kompetisi di Indonesia, what is the plan untuk meningkatkan konsumsi protein atau dairy consumption. Kalau dilihat di Indonesia, per liter per capita is the lowest di ASEAN. Actually, we are below even Malaysia, Thailand, Vietnam. So the idea is we need to grow this consumption kan, because susu sebenarnya bernutrisi. I mean, gizinya begitu tinggi kan. So that's number one. Number two, how do I balance between increasing price to make profit and maintaining price to increase market share? Sebenarnya we don't want to make more profit. We already have decent profits. Yang dengan gross profit yang segini besar, 44% di kuartal 1, 48% di tahun 2021. So here the idea is how do we increase the addressable market, like consumption. Itu yang penting. We are okay to reduce market share. I mean, if the market size udah naik 5 kali and our market size shares decline, it's okay, because at least the pie udah bertambah. So and we try not to raise prices to gain that market, because konsumsi di Indonesia masih rendah, right? So the idea is how do we have the right product at the right price and we get the right, the biggest volume, right? That's the idea. Oke, ya dengan kalau misalnya growth-nya 120% dan margin 40-an% gitu kan, gross profit margin, I think you can already get quite a high margin and high growth ya, which is quite rare in this industry. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Raymond soal online store-nya. Mungkin pertanyaannya apakah CMRY punya online store? Dan kalau misalnya punya online store itu berapa persen sih dari revenue, Pak? So online store kami masih bersupport. So we support Tokopedia, GoMart. So Gojek pun produk kami masih di sana. So we still support them. And it's still an important channel, but in terms of contribution, it's still small. So, and kami udah belajar di outside of Indonesia. We have looked at China, for example.
So the e-commerce sales for dairy companies sebenarnya tak begitu besar. It's at max also 10%. So maybe for us di Indonesia, maybe over the next 5 years, contribution maybe at max 5%. But we will still continue to invest dalam channel ini. Oke, kayaknya udah lumayan overrun waktunya, dan kayak kebanyakan pertanyaan udah dijawab. Untuk teman-teman yang belum sempat dijawab, maaf ya. Jadi mungkin untuk nutup sesinya dikit, kita bacain beberapa feedback kali ya Pak, dari komen soal produk-produknya CMRY. Ini ada yang agak menarik sih, jadi ini dari Pak Hanif, dia bilang pertama langganan produknya tahunan dan rutin ke outlet yang ada di Puncak. Pas tahu IPO berarti dia udah langsung ikut invest gitu. Dan sampai sekarang masih pegang dan lagi nungguin dividennya katanya. Ya, akan masuk ya. Fantastic ya. Terima kasih Pak Hanif. Ya, dan ini juga ada beberapa feedback soal produknya CMRY, katanya Pak Rizky, Pak, CMRY coklat almond the best katanya. Terima kasih. Dan juga katanya ponakannya suka pesan yogurt sama bakso CMRY, bakso Candler ya, ternyata produknya CMRY gitu. Tapi ini ada yang menarik nih dari Pak Sigit, dia bilang kenapa CMRY UHT varian rasa roti regal. Oh, jadi regal flavor ya, susah ditemukan. Banyak rasa yang nggak lengkap di Alfa dan Indomaret. Jadi dia nanya, apakah jangan-jangan langkanya beberapa varian itu termasuk strateginya CMRY gitu, biar orang nyari-nyari. So sebenarnya bukan. Actually the idea is we want to have all product availability. Tapi sekarang because UHT kita nggak ada capacity, so that's why I say Sigit mungkin bersabar. We will make sure we have our products complete ya di Alfa dan Indomaret. Oke ya, jadi ini karena masalah kapasitas ya. Hopefully capex-nya dan plant-nya cepat jadi biar variannya nggak langka-langka lagi gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang baru masuk, cuma menurut saya ini menarik. Jadi boleh satu lagi kali ya, Pak Barat. Jadi ini nanya soal view-nya CMRY soal alternative milk, kayak oat milk. Any plan to enter atau investing in one? Ya. So kalau kita lihat kan di negara lain seperti di Singapura, Malaysia, mereka ada alternative milk. So oat milk has started now. Sekarang udah, is being consumed. And we also have plans. So kita udah bersiap-siap at least in 2023. So kita akan dapat line yang baru end of this year, and we will introduce this alternative milk in first half next year. So stay tuned, ya. Produk, ya. Produk akan datang. Oke, tungguin ya, first half 2023 udah ada bocoran ya, produk baru dari CMRY soal di alternative milk. Oke, mungkin ini terakhir komen untuk support Miss CMRY. Jadi dari Pak Hanif, dia bilang Miss CMRY itu memang the best. Wah, udah dari 2015 beli CMRY dari situ, dan jadinya langganan sampai sekarang. Ini kayaknya benar-benar pelanggan setia, dan beli sahamnya juga dari IPO ya. Ya, terima kasih ya, Pak Hanif. Oke, thank you banget teman-teman udah stay tune, padahal hari biasa dan udah malam ya. Jadi thank you udah join di sesi dengan CMRY hari ini, dan thank you juga Pak Barat udah mau Emiten Talk sama CMRY hari ini. Semoga teman-teman mendapat informasi yang sangat komprehensif dari CMRY, dan semoga nanti ke depannya kita bisa collab lagi sama CMRY untuk dapat update nih, kayak tadi ekspansinya seperti apa, apakah sudah akan selesai, dan kita bisa monitor nanti pertumbuhannya CMRY yang targetnya di atas 25% itu bisa tercapai apa enggak, atau malah lebih lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Again, kalau misalnya mau nonton soal cara analisa emiten konsumer dan juga melihat tren-tren di consumer good, bisa coba download app-nya Stockbit, dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Stockbit ya, biar kita bisa ketemu di event-eventnya ke depan.
Jadi terima kasih Pak Barat untuk waktunya dan terima kasih teman-teman. Masih semua. Masih Vivi. Bye-bye. Thank you, bye-bye.